And in other stories, shifting focus now, Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis has once again promised a stringent law on love jihad. A detailed report that tells you more. Maharashtra Deputy Chief Minister Fadnavis once again reiterated the promise on love jihad. While speaking at the upper house of the state legislature, he said that there seems to be some kind of design behind love jihad incidents. धर्मांतरण केल्यानंतर आरक्षणाचा लाभ घेतला जातो, तर या संदर्भात आपला तसा जो काही कायदा आहे त्या कायद्यानुसार साधारणपणे वेगळ्या धर्मातल्या लोकांना अशा प्रकारचा आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही. परंतु या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आता एक पिटिशन चाललेली आहे आणि त्या पिटिशनमध्ये सर्वोच्च न्यायालयासमोर केंद्र सरकारचं म्हणणं मांडलंय. बहुतेक राज्यांना देखील आपलं म्हणणं मांडायला त्या ठिकाणी सांगितलं जाईल आणि सर्वोच्च न्यायालय या संदर्भातला अंतिम निर्णय जो आहे तो घेईल. Fadnavis said that the government cannot ignore it anymore. आपल्याकडे देखील अशा प्रकारचा कुठला कायदा केला पाहिजे, त्याच्यात काय तरतुदी केल्या पाहिजे, या कायद्यांमध्ये काय आहे, अशा सगळा अभ्यास करून आणि मग त्यानंतर त्याच्यावर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. आज मी एवढंच सांगतो की जी भावना आपण मांडली आहे किंवा विविध मोर्चांच्या माध्यमातून जी भावना समोर आलेली आहे त्या संदर्भात निर्णय घेणं हे सरकारच्या विचाराधीन आहे. In December last year, Fadnavis had said the state government will study laws on love jihad framed by other states and take an appropriate decision. The demand for such a law was made by multiple sections after Shraddha murder case and Tunisha death case. In the meantime, Maharashtra government set up a committee to gather information on such cases. The chief of the committee and State Minister Mangal Prabhat Lodha had said the move was aimed at avoiding a repeat of the Shraddha Walkar murder case. Bureau Report, Republic TV.